Hey guys, it's me Sasi and I'm back with another unboxing video. So this time the product is basically accessory that I bought for my cell phone, which is 14 Pro Max. So I bought a lens kit basically. So என்னென்ன லென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ND filter, the ND filter and Starburst filters. So if people doesn't know, people who are into photography and videography, so அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். For the other people, right, or the small introduction about what these filters does. So basically ND filter, இது வந்து it controls the amount of light that goes into the camera. So long exposure அந்த மாதிரி சமயத்துலலாம் வந்து இந்த filters ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். If you are taking photograph or video on a open space, அந்த சமயத்தில் சன்லைட்லாம் ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ you can use this to get a better quality pictures and videos. So அதுக்கு இந்த ND filters யூஸ் ஆகும். And the Starburst, it's very direct opposite, like when you are shooting something in the night, say for example ரோட்டில் நடந்து போகிறீங்க, அந்த சமயத்தில் ஏதாவது எடுக்கிறீங்க, ஸோ பேக்ரவுண்டில் நிறைய ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் அண்ட் லேம்ப் போஸ்ட் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ அதுலேருந்து வர லைட்டை வந்து கொஞ்சம் எஃபெக்ட், ஸோ ஸ்டார் பர்ஸ்ட் மாதிரியெல்லாம் கொஞ்சம் காட்டுறதுக்கு திஸ் the star filter will help. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பேசிக்லி to give some effect to your pictures and videos. அவ்வளோதான். கொஞ்சம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இதில் எனக்கு. ஸோ I was using these things for some time now. So I already have one using it from a brand called Pants. So அது என்ன பண்ணுது and what is the difference or what is the need for going for a new set of filters அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். So photography and videography, basically the digital photography and videography, has come a very long way. So ப்ரீவியஸாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பல்கி டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரா எடுத்துகிட்டு போவாங்க, அதுக்கு பேக்காக வந்து ஆக்சசரிஸ் பீப்புள் யூஸ் டு கேரி இன்னுமே இருக்குது. அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ப்ரொஃபஷனல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது. அண்ட் amateur people like me and all were using point and shoot. So point and shoot camera you cannot put so much of அந்த flexibility கிடையாது. You cannot attach any accessories to it. So maybe Canon G series, that was closer to I would say it's not, but very entry level, closer to your DSLRs, where you can put some accessories like additional flash and all, and filters கூட மவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு ப்ரொவிஷன் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் G சீரீஸில், and maybe it still exists, I'm not sure. But அந்த பாயிண்ட் அண்ட் ஷூட் amateur people பாயிண்ட் அண்ட் ஷூட் கேமராலேருந்து இப்போது they are moving towards more into the digital cameras which they get in the cell phone itself, right? ஸோ முன்னாடி சிங்கிள் கேமரா இருக்கும், அதுக்கப்புறம் செல்ஃபி இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 வைட் ஆங்கிள், ரைட்? ஸோ எல்லாமே வந்து டெலிஃபோட்டோ அண்ட் எல்லாமே வந்து இதிலே வந்துடுச்சு, மொபைலே வந்துடுச்சு. இந்த கேமரா ஒரு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை இன்னும் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி அசசரிஸ் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப். அண்ட் இதுலேயும் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் வந்துக்கிட்டு இருக்குது. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வி ஆல் நோ இது வந்து மேக்ஸேஃப், ரைட்? ஸோ யூ கேன் put attach an accessories which is basically a magnet based. ஸோ அதை வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக இங்கே அட்டாச் பண்ணலாம். அந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி they have built these kind of filter adapter, I would say. ஸோ filter adapters இந்த மாதிரி டிசைன்ஸில் வருது. ஸோ வாட் it will do, it just go and get attached to your cell phone like this. And இங்கே வந்து ஸ்லாட்ஸ் இருக்குது where you can go and put your filters. So basically I'll show you how the filter looks like. So this is my ND filter, filter 8 இது. ஸோ NDயில் நிறைய லெவல்ஸ் இருக்குது, லைக் 2 4 8 and so on. ஸோ இது வந்து ND filter 8. So you can fit like this and shoot your images or pictures and videos. இதில் என்ன ஒரு சின்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா, இப்போ நான் போட்டிருக்கிறது 8 ND filter 8. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் நல்லா டார்க்காக இருக்கும், ரைட்? ஸோ இது வந்து நிறைய லைட்டை வந்து கட் ஷார்ட் பண்ணும். ஸோ கெட்டிங் இன் டு யுவர் கேமராஸ் சென்சர்ஸ், ரைட்? ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் கட் ஷார்ட் பண்ணும், இமேஜை வந்து கொஞ்சம் ஸ்மூத்தன் பண்ணும். ஸோ இன்கேஸ் I want to switch to maybe 2 or 4, right? So what I have to do is I have to remove this and search in my pouch where the other filter is. ஸோ அதை கண்டுபிடிச்சி இதில் போடணும். ஸோ இட் டேக் சம் டைம். அண்ட் யூஸ்வலாக இதை வந்து எல்லா இடத்துலையுமே
கேரி பண்ணுவேன்னா அந்த பிக்சர் எடுக்கிற இடத்துல அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது. ஸோ தட் இஸ் ஒன் டிஸ்அட்வான்டேஜ். இது வந்து நான் டிஸ்அட்வான்டேஜ் கால் பண்ணக்கூடாது. இட்ஸ் a வெரி மினிமலிஸ்டிக் டிசைன் அண்ட் வெரி ஈஸி டு யூஸ். ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டாகவே இருந்தது. பட் ஸ்டில் ஐ வாஸ் எக்ஸ்ப்ளோரிங் அண்ட் வேறு ஏதாவது ஆப்ஷன் இருக்குமா அப்படின்னு பார்க்குறப்போ ஐ காட் ஒன் இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ராடக்ட் which is basically this is a regular ND filter compatible adapter. So variable ND. So variable ND na adu enna solren. So there is a option which I saw in the similar concept liye you can put a variable ND filter ND filter. So adu வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. ஸோ அது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் ஆப்ஷனாக தோணுச்சு. ஸோ அதை வாங்கலாமே அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஐ ஆர்டர்ட் அண்ட் காட் இட் டுடே. ஸோ அதுதான் இன்றைக்கி அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஐ ரிமூவ் தட் ஃபில்டர் அடாப்டர் ஃப்ரம் மை அதர் ப்ராடக்ட். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ், த ஃபில்டர் அடாப்டர் அண்ட் a set of not a single variable ND filter. இதோட ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா it's a 49 mm and 2 to 2000 steps. It's not steps, basically it's a number, ND number, it's 2 to 2000 and steps in பார்த்தீங்கன்னா 10 வரும்னு நினைக்கிறேன். Let's see. And இது வந்து Starburst to add the effect, right? So நைட்டில் ஏதாவது எடுக்கிறப்போ அந்த லைட் ஷேட்ஸ் எல்லாம் வந்து பர்ஸ்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு Starburst எஃபெக்டில் வந்து நல்லாயிருக்கும் இது பார்க்கறதுக்கு, இமேஜஸ் எல்லாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த 3 ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ குயிக்லி லெட் மீ அன்வீல் அகெயின் டிஸ்க்ளோஷர். நான் இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டேன். அன்பாக்சிங்காக மறுபடியும் பேக் பண்ணி ஐ எம் டூயிங் இட். ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ஃபுல் கிட். திஸ் இஸ் அகைன் மேக்னெட்டிக் அண்ட் தி ஃபில்டர் அடாப்டர். ஒரு ஹூட் கொடுத்துருக்காங்க. இதனுடைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டி என்னன்னு சொல்கிறேன். அண்ட் அண்ட் ஆப்ஷனல் மொபைல் கேஸ். இந்த மொபைல் கேஸ் வந்து இட் இஸ் நாட் ப்ரொடெக்டிவ் டு யுவர் டிவைஸ். ஐ டோன்ட் நோ வை தே கிவ், பட் ஏன்னா இது கஸ்டம் மேட் ஃபார் 14 Pro Max. 14 Pro Max இஸ் ஆல்ரெடி மேக்ஸேஃப். இதில் இந்த கேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேக்னெட்டும் கொடுத்து அதுக்கு ஒரு ரொம்ப தின்னாக ஒரு இது கொடுத்து, என்ன ரீசன் தெரியல, பட் திஸ் இஸ் ஆப்ஷனல் ஒன் தே கேவ். அண்ட் அது இல்லாமல் உள்ளே வந்து இந்த சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா, அடிஷ்னலி இஃப் யூ வாண்ட் டு மவுண்ட் எனி ஃப்ளாஷ் ஆர் த மவுண்ட் த ஹோல் திங் இன் டு எ ட்ரைபாட், அந்த மாதிரி அசசரிஸ்க்கெல்லாம் ஒரு கிளாம்ப் மாதிரி கொடுத்து அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த அடாப்டர் கூட இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு யூ கேன் மவுண்ட் இட் ஆன், மவுண்ட் தோஸ் பேசிக்லி. ஸோ அதுக்காக இது. அண்ட் திஸ் ஒன் is my VND, so variable ND filter. எடுத்தீங்கன்னா this is how it looks. ஸோ இதில் நீங்கள் இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, டிஎஸ்எல்ஆர்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, அப்படியே டர்ன் பண்ணி ஃபோக்கஸ் பண்ணி எடுப்பாங்க. ஸோ சிமிலர் கான்செப்ட். இஃப் யூ க்ளோஸ்லி லுக் அட் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மூவுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்கும் the darkness of the filter அது வந்து வேரி ஆகிறத பார்க்கலாம். ஸோ இது மூலமாக you are controlling how much light actually enters into the filter and reaches your camera sensor. So mostly when you are doing long exposure shots, ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் இதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க இந்த ஃபில்டர்ஸ், அண்ட் இட் வில் கிவ் யூ a better picture basically. So the details that you want to capture during a long exposure shots, அந்த மாதிரி சமயத்துக்கு இது நல்லாயிருக்கும். ஸோ this is the functionality. ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி the steps, இந்த darken ஆகிறதெல்லாம் வந்து steps தான் basically. So the previous one I had, it's a fixed step 2, 4 and 8. இதில் பார்த்தீங்க அந்த நான் எனக்கு வந்து அந்த levels மாறணும் அப்படின்னா I have to change the filters, but in this one I can simply rotate. இது ஒரே ஒரு ஃபில்டர்லேயே I can get all those steps, right? So இது 10 steps நான் நினைக்கிறேன். Anyway, we'll confirm. And finally the Starburst. இது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இந்த லைட் எல்லாம் வந்து எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணும், அவ்வளோதான். இதுக்கு வந்து ஒரு பவுச் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி. ஸோ if you remove, there are 3 slots. They gave me 3 filters basically. ஸோ இது ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் ஆல்ரெடி, அதையே நான் காட்டுறேன். இதுலேயுமே யூ கேன் டூ த ரொட்டேஷன்ஸ். இந்த ரொட்டேஷன் இது உங்களுக்கு கேமராவில் அந்த அளவுக்கு இப்போ கேப்சர் ஆகாது, பட் இந்த ரொட்டேஷன் மூலமாக
அந்த எஃபெக்டை வந்து கொஞ்சம் வேரி பண்ணி காட்டும். ஸோ தட்ஸ் பேசிக்லி நோ ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஆஃப் திஸ். ஓகே, குயிக்காக நம்ம அந்த மொபைல் ஃபோனில் என்னோடய மொபைல் ஃபோனில் எல்லாத்தையும் அட்டாச் பண்ணி how you mount it and do the shots அப்படிங்கிறது பார்த்துடலாம். So you take the cell phone, snap it, it's so easy and take your filter. இது வந்து 49mm and this is custom made for 14 Pro Max and looking at the size maybe 13க்குமே கூட ஃபிட் ஆகலாம், பட் அதர் மாடல்ஸ்க்கு எனக்கு தெரியலை. But right now I assume this is for custom made for 14 Pro Max. So இதை வந்து ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கலாம். Any 49mm you can use. So இப்படி and basically you can turn when you are shooting your photo or video. So similarly the Starburst filters, this also go in like this and while you shoot you can adjust whichever way you want the effect to be. So it's a very interesting product. So நான் வந்து ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபர்லாம் கிடையாது, அமெச்சூர் ஃபோட்டோகிராஃப் பர்சன். இதெல்லாம் இப்போ தான் வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இது நல்ல ப்ராடக்ட் தான். பேண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது யூ கேன் நோ சர்ச் இட் அவுட் இன் அமேசான் அண்ட் திஸ் இஸ் ஜேஜேசி. எல்லாமே வந்து ஒரு நார்மல் ரேட் தான். பீப்புள் வில் சே த ஹையர் ரேட் தட் யூ கோ யூ கெட் அ பெட்டர் ப்ராடக்ட், நல்ல குவாலிட்டி இருக்குன்ட்டு. ஸோ அமெச்சூர் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் ரொம்ப ப்ரொஃபஷ்னலாக இல்லாமல் கொஞ்சம் பெட்டர் குவாலிட்டி ஃபோட்டோஸ் ஆர் வீடியோ ஷூட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்குது. யூ கேன் ஆல்சோ ட்ரை அண்ட் சாரி அபவுட் த பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ். இது வந்து எனக்கு ஒரு ஃபேவரட் ஸ்பாட் நிறைய வீடியோ ஷூட் பண்ணுறதுக்கு. இன்றைக்கி உட்காந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி தெர் ஆர் சம் நாய்ஸ் கம்மிங் அப். ஸோ ஐ டோன்ட் நோ ஹவு மச் நான் பேசுறது இங்கே ரெக்கார்ட் ஆக போகுதுன்னு தெரியல, பட் எனிவே ப்ளீஸ் நோ எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஆன் திஸ். ரைட், அண்ட் ஒன் அதர் திங், இது நான் பர்சனலாக யூஸ் பண்ணுற ஐட்டம்ஸ். திஸ் வீடியோ இஸ் நாட் ஸ்பான்சர்ட். ஸோ கண்டென்ட் வேணுமேன்ட்டு அன்பாக்சிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இது those are not sponsored for this video. So yeah, that's it. நீங்களும் இதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்கள். எக்ஸ்ப்ளோர் photography, videography, it's all amazing products. That's it for now. Until we meet again, bye bye, take care.